Welcome students. Today is the English class 6th standard. This is the third lesson. This is autobiography of a great Indian bustard. This lesson I am going to read and explain it to you. There are no questions given at the end of the lesson. And I have made 10 questions from this lesson of my own. And question and answers I will be explaining at the end of the lesson. And the other exercises which are given at the end of the lesson, which are possible, I will solve. Others you have to do at home with your parents or teachers. Okay? So let's get started with the lesson. Autobiography of a great Indian bustard. Which is the heaviest flying bird in India? Well, friends, it's me, the great Indian bustard. I feel proud to be known as the great Indian bustard. I have more than 30 different names in various Indian languages. This is a great Indian bustard is a bird which is the heaviest flying bird in India. जास्ती वजन असलेला सर्वात जड पक्षी हा. ज्या पक्षाचं वजन सर्वात जास्ती आहे असा हा भारतीय पक्षी आहे. ओके. त्याचे 30 वेगवेगळी नावं आहेत. 30 डिफरंट नेम्स इन व्हेरियस इंडियन लँग्वेजेस. त्याची वेगवेगळ्या जे आपल्या भाषा आहेत भारतामध्ये त्या प्रत्येक भाषेमध्ये त्याचं वेगवेगळं प्रत्येक भाषेमध्ये एक नाव आहे. असे 30 वेगवेगळी नावं आहेत वेगवेगळ्या भाषांमध्ये. इन मराठी आय एम नोन ॲज अ माळदोक और हुम. ओके. I can weigh up to 18 kilos and stand up to 4 feet in height, reaching up to your shoulders or even higher. त्यांचं वजन 18 किलो आहे आणि त्याची हाईट 4 फीटापेक्षा जास्तीच असते. म्हणजे आपल्या खांद्यापर्यंत लागू शकते किंवा त्याच्याहून जास्ती. I have got a long white neck, brown wings, tall yellow legs and a black cap on my head. Okay? My wife, Mrs. Bustard, is smaller and slimmer than I am and her neck is not white. But I have heard humans say that we both look very impressive. Okay? So the next paragraph. I live on grasslands and deserts along with my other friends including chinkara, blackbucks and larks. तर हे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ग्रासलँड्स म्हणजे मोठं माळरान असतं मोठं त्याच्यावर गवत उगवतं अशा प्लॅटोवर राहतात किंवा डेझर्ट्समध्ये किंवा रेगिस्तानमध्ये ते सापडतात. अलॉंग विथ माय फ्रेंड्स इन्क्लुडिंग चिंकारा, ब्लॅकबक्स अँड लार्क्स. आय ईट एव्हरीथिंग इन्क्लुडिंग स्नेक्स, लिझर्ड्स, स्मॉल फ्रुट्स अँड बेरीज अँड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्सेक्ट्स. तर ते शाकाहारी पण आहेत आणि मांसाहारी पण. मग ते साप खातात, पाली, स्मॉल फ्रुट्स, फळं अँड बेरीज अँड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्सेक्ट्स, स्मॉल छोटे किडे मकोडे सुद्धा खातात. दॅट्स अ व्हेरी हेल्दी हॅबिट. But grasshoppers and beetles are my favorite food items. When it's raining, we all gather at our favorite grassland where there are no people to disturb us. पावसाळ्यात त्यांची सगळी जे सगळे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी असतात ते एकीकडे जमतात जिथे मनुष्यवस्ती कमी असते. त्याच्यामुळे त्यांना त्यांचा त्रास होत नाही. I perform a wonderful dance by gulping air in the special feathery pouch attached below my neck. This pouch helps me to produce a resonating sound similar to the one produced by the cow. गाईचं हंबरणं जसं असतं तसा आवाज हा पक्षी काढू शकतो. त्याच्या गळ्याखाली एक पिशवी असते ज्याच्यात हवा असते आणि त्याच्यामुळे त्याला एक विशिष्ट प्रकारचा आवाज त्याच्या घशामधून निघत असतो. I dance in joy with puffed out feathers and cocked up tail and dropped down wings. It helps me to impress my soulmate. You know that we birds lay eggs and our young ones hatch out of eggs. Mother, great Indian bustard, lays just one egg directly on the ground. We don't believe in building nests. तर हा पक्षी घरटं बांधत नाही. त्यांची अंडी डायरेक्ट जमिनीवर घातली जातात. We don't believe in building nests. But we have a special trick to protect our eggs from predators. Predators म्हणजे दुसरे जे पक्षी किंवा जनावरं जे पक्ष्यांची अंडी खातात त्यांना प्रिडेटर्स म्हणतात. सो त्यांच्यापासून वाचवण्यासाठी स्पेशल ट्रिक त्यांच्याकडे आहे.
तर द एग लुक्स लाईक अ स्टोन. त्यांचं अंड जे असतं ते दगडासारखं दिसतं. मॉनिटर लिझार्ड्स, फॉक्सेस, डॉग्स, पिग्स, snakes and eagles are enemies of my egg and chick, but my wife protects the egg from all of them. Okay? By the time our young ones hatches out of the egg, rains arrive. There's plenty of grass, swarming with insects. Fresh food for my family. Young ones of the other birds soon fly away from the nest. But a great Indian bustard mother and chick stay together for nearly 1 year. The chick learns many good habits from the mother. बाकीच्या पक्ष्यांची जी छोटी पिल्लं असतात ती मोठी झाल्यावर घरट्यातून उडून जातात. पण हे ग्रेट इंडियन बस्टर्डची पिल्लं असतात ती आपल्या आईबरोबर वर्षभर राहत असतात आणि चांगल्या सवयी आईकडनं शिकत असतात. बाकीच्या पक्ष्यांचे कसे मोठे झाले, पिल्लं मोठी झाली की ती घरटं सोडून उडून जातात, इंडिपेंडेंट राहतात. पण इकडे हे वर्षभर या पक्ष्याबरोबर त्याची पिल्लं असतात. You may have heard about a great human friend of ours, Dr. Salim Ali. He had even suggested that we should be given the status of a national bird of our country, but the honor went to our beautiful relative, the peacock. Great Indian bustardला नॅशनल बर्ड ही उपाधी द्यावी किंवा स्टेटस द्यावं असं डॉक्टर सलीम अली म्हटले होते. पण हा मान कोणाला गेला? मोर, आपला नॅशनल बर्ड पिकॉक, मोर या पक्षाला दिलं गेलं. आय एम हॅपी टू टेल यू दॅट आय एम द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान. ओके, वी हॅव गॉट 10 sanctuaries फॉर आवर प्रोटेक्शन, बट सॅडली आवर नंबर इज स्टील गोइंग डाऊन. We used to live in all parts of India, but slowly the growing population of man pushed us away from more than 90% of our home regions. We are afraid of hunters that kill us for fun. We also die due to electric power lines that we can't see while flying. We are losing our homes. Today only the last 200 of us are left in the world. And we need your support and love in order to survive. Can you help us? हा पक्षी आपल्याकडे मदत मागतोय की आजच्या पॉप्युलेशन वाढल्यामुळे त्यांची संख्या कमी होते, माणसाची पॉप्युलेशन वाढल्यामुळे त्यांची संख्या कमी होते, त्यांची शिकार होते आणि इलेक्ट्रिक पॉवर लाईन्सला ते उडत असताना त्याचा शॉक लागून ते मरतात. त्यामुळे अशा सगळ्या गोष्टींमुळे त्यांची संख्या कमी होत चालली आहे. तेव्हा ते आपल्याकडे मनुष्य जातीकडे मदत मागतात. You can write letters to your leaders and make an appeal to help us. You can make my drawing and submit it to your teacher. You can discuss this with your parents. Come to see us at the sanctuary, because now you will not see us in other places. And who knows, if humans don't help us, none of us will be left on the earth. You will only see us in pictures. Okay? तर हा लेसन आता वाचून झालेला आहे. आता आपण क्वेश्चन आन्सर्स कडे बोलूया. The first question is, which is the heaviest flying bird in India? The answer is the Great Indian Bustard. What is the Great Indian Bustard known in Marathi? The second question. The Great Indian Bustard is known as Maldok or Hum in Marathi. Describe the Great Indian Bustard. Third question. The Great Indian Bustard can weigh up to 18 kilos and can stand up to 4 feet in height, reaching up to your shoulders or even higher. It has a long white neck, brown wings, tall yellow legs, and a black cap on its head. Okay? The fourth question. How does the female Great Indian Bustard look like? The female Great Indian Bustard is smaller and slimmer than male bustard and her neck is not white. Okay? The fifth question. Where do the Great Indian Bustard live and what do they eat? The Great Indian Bustard live on grasslands and deserts along with the chinkara, blackbucks and larks. They eat snakes, lizards,
small fruits and berries and all sorts of insects, and their favorite is grasshopper and beetles. Where does the mother great Indian bustard lay its eggs? This is the sixth question. The mother great Indian bustard lay eggs directly on the ground. Okay. Now the seventh one. How does the egg of the great Indian bustard look like? The egg of the great Indian bustard looks like a stone. The eighth question. Who are the enemies of the eggs of the great Indian bustard? Monitor lizards, foxes, dogs, pigs, snakes and eagles are the enemies of the eggs of the great Indian bustard. What is the difference between the young ones of the other birds and that of the great Indian bustard? The ninth question. The answer is, the young ones of the other birds soon fly away from the nest, but a great Indian bustard mother and chick stay together for nearly 1 year. The chick learns many good habits from the mother. Okay, now the last question which I have prepared. What are the reasons which kill the great Indian bustards? This is the 10th question. The reasons which kill the great Indian bustards are the hunters which kill them for fun and the electric power lines that can't be seen by the birds while flying. These are the 2 reasons which kill the birds. Okay. आता हे नेक्स्ट मीनिंग्स दिले आहेत. पाउच चा मीनिंग हिअर इट मीन्स अ पॉकेट लाईक स्पेस. ओके, त्याच्या गळाखाली असतं त्या पक्षाच्या ते इट्स अ पॉकेट लाईक स्पेस. रेझोनेटिंग साऊंड प्रोड्युसिंग अ लाऊड क्लिअर अँड डीप साऊंड. रेझोनेटिंग म्हणजे प्रोड्युसिंग अ लाऊड क्लिअर अँड डीप साऊंड. अँड प्रिडेटर्स मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे अॅनिमल्स दॅट हंट किल अँड ईट अदर अॅनिमल्स आर कॉल्ड प्रिडेटर्स. ओके, आता हे सगळे पॉइंटर्स आहेत ते तुम्ही घरी करायचे आहेत. तर हे पॉइंटर्स मधलं 5th क्वेश्चन घेतला मी. फॉर्म पेअर्स अँड डिसाइड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर दोज ऑफ अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ऑर नॉट. First one is I am the heaviest flying bird in India. This is a great Indian bustard. Okay. Second one is I am known as Maldo or whom in Marathi. This is also the great Indian bustard. I live in mountainous region. Now this is some other bird because the bird great Indian bustard lives in deserts. Fourth is I don't like grasshoppers or beetles. This is also some other bird. We don't believe in building nests. This is great Indian bustard. The next is our chick stays with the mother for a period of nearly 1 year. This is also the great Indian bustard. I am the state bird of Maharashtra. This is some other bird. Okay. And last one is we have been pushed away from more than 90% of our home regions. This is also the great Indian bustard. Okay. So students, I have done with this lesson. I have given my own question answers over here. Please read the lesson carefully and answer the questions. And please share this lesson with your friends. Bye for now. I'll be back with the next lesson in the next video. Till then, take care.